get a driving license to drive the vehicle? You cannot say, because ignorance of law is not an excuse. Nobody will come and tell you that if you want to ride a vehicle, you need a valid driving license. Have ever anybody told you in particular? Never. But you are supposed to know that if you want to ride a bike, if you want to drive a vehicle, then you should have the valid driving license. Then only you can. In spite of nobody have told you to take that license. Okay, but you are expected to have it. Otherwise, what you are riding of the vehicle itself becomes illegal activity. Got it? It will become illegal activity. As such, being born in India, being Indian citizens, all of you are expected to know the law of the land. Under that circumstances, that is why university has prescribed this particular subject, the Constitution of India, which is a basic law of the country, that every citizen of this country should aware of the law of this country. Under that circumstances, you are expected to know the same. At least while having degree, you should be aware of the fact that you should aware of the law of the land. So then let us understand a very basic thing. What is the law? What do you mean by law? Yeah, somebody is have unmuted it. Make a correction immediately. Don't unmute because I can hear your sound. Okay. And it will be disturbing for others also. Okay. So be consciously. You need to follow my words. You can't simply tomorrow. Then, if you go and read that Constitution of India in your library, you'll find a textbook called Constitution of India, and which is a very smallest edition of Constitution, written and edited by Dr. Durga Das Basu. It's the best copy you have to understand the Constitution of India, including its language. You can refer other also, because Constitution is one and the same for all the authors. If you take any author, Constitution will be same. But comparative the language and other things, Mr. Durga Das Basu, which is available in your library, is good. You go and refer it for further details. And let us understand what is law basically. According to, as you are aware of the fact that there is a law in our country. Who's that? Unmuted. So let us understand law. Law, what do you mean by law? Law is a set of rules and regulations which are made, introduced, advised, or made understand to the people of this country to control their behavior. Okay, it is simply a policy that is done by the government to have control over the human behavior. See, in order to coordinate with each other across the country, because as you all know, in any country there will be a huge numerous people, and in order to coordinate each other, they should follow some set of rules. Then only it becomes possible for the government to provide, to control, to regulate the things better. Otherwise, things will go out of control, as you all know that. Now, it is because of the law that the government has made as a lockdown to regulate the situation. It is something very important. Okay, something very important to regulate the situation. The government has made a rule, a new rule, as a lockdown, looking at the situation. That is the reason why we are supposed to, we are doing it online. Otherwise, we would have directly done the same offline, right? Under that circumstances, in order to understand the concept of law, it is a set of rules and regulations or policies made by the government in order to control the human behavior in a particular direction. Otherwise, it will become hardly possible for any government
to have a regulation or the governance over the people of that country. And who will give these policies and rules and regulations to the government? See, government is means the few people whom we have elected. Hope all of you are understanding. Do I need to proceed with Kannada also? If you are all comfortable with this English language, I can proceed, or else I can turn it to Kannada also. Should I repeat in Kannada also? Yes, sir. Anybody No, want? sir. No, sir. Looking at your general, because initially you may face to some extent communication gap. So I'll do it again, once again in Kannada also. I'll make sure to understand you with only a simple explanation followed by English, and try to understand it in English only, so that you will learn. If you like you'll be addicted to Kannada language only, you'll be limited to that only. Should not be. You try to understand. Initially, there may be communication gaps that you should develop. Communication. The language is something very important for communication skills, whether it's Hindi, English, whatever. So try to understand in the English only. I'll make it very simple. I'll keep it very simple so that everybody should understand. Okay. If you have any doubt, please ask then and there only, because later on it will become you'll be not able to justify your questions. Okay. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯ ಇದು. ಏನು? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಮೂಲ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದು BCOM ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCA ಆಗಿರ್ಬೋದು, BBA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ದೇಶದ ಮೂಲ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹೌ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನ್ಡ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಏನು? ಹೌ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗವರ್ನ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾರೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರೇ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ದೇ ನೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ that it is not yet done. Now there is a question before the government, whether the government should proceed with the lockdown or not. Now if you go asking people whether lockdown should be imposed on the public, and many people say no, and at the same time many people say yes, it is required. The government will be under dilemma, right? ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. Sarkara means the people who have to take decision in the government. They will be under right. What will happen? They will be under dilemma. Now, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? Because ultimately they have to look up to the interest of the people, alva? Now who will guide? Who will guide? The government. The law will have to guide, but law is not a natural person to come and guide. What should the government do in a particular given circumstances? So how the law will guide? The government have to look into the law. ಕಾನೂನೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್
one particular setup who are known to the best people to have knowledge of law. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನೀವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ life to the people of this country under Article 21 is a fundamental right of the people to have the right to live. Article 21 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ Article 21 which says that ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು, these are the fundamental rights available under Article 21 of the Constitution. According to that, the government, it becomes the fundamental duty of the government to provide life to the people of this country. That is what Supreme Court has enlightened to the government. The government cannot sit quiet. It must take some serious steps to safeguard the life of the people. And the Supreme Court has directed the government, because they are the best interpreter of the Constitution, to the government. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ? ಹೋಪ್ now you have to understand the subject in this mode. It is not like that, like any other subject, just you have to read and pass it for this academic purpose. Simply passing this subject is of no use, believe me. I'm sure that all after this completion of this classes, I'm sure you are going to pass with whatever number of marks, but mere passing itself is not of no use. You really need to understand why you are supposed to study this subject. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡರ್, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗದು ತುಂಬಾನೇ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಜನಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿರೋದವ್ರು. 15 ಡೇಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಐದರ್ ವೇ ಬೈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ. ಯು ಕಾಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಯೋದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೈತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ನಮಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದ್ ನಾವೇನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ದವೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಈಗ 15 ದಿನ. ನಮ್ದೇನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವಿಲ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಟ್ ಕೇಳೋ ಯಾವ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ನಿಮ್ದು ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ. You know that? Election not is an ordinary job for the government. It will be very expensive and technical with a huge expense of 1000 crores. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಸುಮ್ನೆ 1000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ 5 ವರ್ಷ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಕೆಲಸ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಏನದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾರ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಾಕನ? ನೋ. It is the duty of the Election Commission of India. They have to conduct election after completion of 5 years. ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತನೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ದವನು? So now hope all of you are having this notebook and pen and notebook, right? Do you have? Make note as I dictate. Make note of what I make you to write, because as I give an introduction to you people regarding this subject before I start it up, to make you understand the significance of this subject, because unless we know, we'll come to know that exactly what is the significance of the subject, we'll not put so much efforts or importance. We don't attach so much of importance to that subject to understand it. Okay, it depends upon how we take it. So that's why similarly even the constitution framers, the framers of the constitution also have made an efforts to understand to the people of this country. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 1949 ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೇನ್ ನಾವಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾಗ ಓದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಪೀಠಿಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ. ಪೀಠಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಗೊತ್ತಾ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹೌದಾ? ಎದುರಿಗಿರೋನ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಹೇಳೋಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ having solemnly, solemnly, solemnly ಅಂದ್ರೆ affirmatively ಅಂತ, for sure ಅಂತ. solemnly resolved, ದೃಢವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. solemnly resolved, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, that is called resolution. resolved to constitute India into a sovereign, 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 comma, socialist, comma, secular, 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 comma, democratic, comma, republic, and to secure to all its citizens, and to secure to all its citizens full stop with a semicolon, and start up with next line, justice to all its citizens. Stop, ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೈಫನ್ ಹಾಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್, comma, economic and political, and again comma, come up with the next line,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಬರ್ಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಥಾಟ್, TOUGHT, ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಕಮ expression, expression, comma belief, belief, comma faith, faith, and FAITH, 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 faith admele, and worship, and worship. Full stop and comma, and come up with the next line. The word is equality, underline. The word is equality, underline that word and continue. Equality at tashna continue. Of status, equality of status and of opportunity, and of opportunity, and to promote, and to promote among them all, and to promote among them all. Comma, next line, write the word fraternity. Next word is fraternity, 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 fraternity. I'll explain later. 1 second, sir. Okay. Fraternity, FRATERNITY, fraternity. Underline. To promote among them all. All ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ, FRATERNITY, fraternity. Continue. Assuring, assuring the dignity, assuring the dignity of the, आराम से ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, assuring the dignity of the individual, of the individual, and the unity, and the unity and integrity, unity and integrity of the nation, integrity of the nation. Full stop, comma, full stop, comma. Next sentence continue. In our constituent assembly, in our constituent assembly, in our constituent, CONSTI, CONSTI, in our constituent, CONSTI, TUENT, TUENT, in our constituent assembly. This 26th day of evening, this 26th ಇದೆಯಲ್ಲ 26 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 26/11/1949 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 26/11/1949. Continue.
Do hereby. Once again. Okay. 26/11/1949. Do, do, do. Do hereby. Do hereby. Adopt. Do hereby adopt. ADOPT. Adopt, comma. Adopt, comma. Enact. 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 Or enact ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. Enact and give to ourselves. And give to ourselves this constitution. This constitution. This constitution. Okay. Hope all of you have written. Okay. That is the preamble. That means it is a simple introduction to the Constitution. But it is simple so far as its writing is concerned. But it carries highest value so far as interpretation of Constitution is concerned. So when it comes to interpret any of the articles of the Constitution, so far as 454 articles, 70, I think 78, 478 articles right now, articles carried by the Constitution. To explain each of them article, this preamble will help them, right? So now, in order to understand the Constitution in a particular manner as it expects, it is not when we read the Constitution, we will understand it in a different mode. But it is not that what the Constitution expects. What Constitution expects us to understand it in a particular way, particularly in the way it expects us to understand so far its introduction is concerned. And that is written in its preamble. Clear? Because let us understand the preamble. As it says, it is the duty of the government and it is the obligation on the part of people. It is an obligation on the part of people and it is the duty on the part of government to provide. ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾ ಬರ್ಸಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತ ಜನಗಳ ಹೊಣೆಯದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? To keep this country as a sovereign. Literally meaning ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. To keep this country as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and also provide justice, liberty, equality, and fraternity to the people of this country. If the same is the duty of the country, adre, it is the obligation on the part of the people of this. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೋಸ್ಕರನ? ಸಿಎಂಗೋಸ್ಕರನ? ಅಥವಾ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರನ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಗೇನ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೌದಾ? ನಮಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮಗ್ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ
That is the best duty that we can do to the government. That is the best gift that we can give to the government today. Ivatin paristhitinalli, if you are not going to be infected, of course, it is the duty of the government to provide treatment to all of us if we are infected. But you imagine in this country, especially country like India, with such a huge population, in spite of you are ready, it is not so easy to reach the people. Correcta? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡ್ಕೊಂತ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. ಕೊಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? We have to question ourselves. Yes, government will give you. We have a lot of money we can purchase. But by the time we can purchase, whether we will survive. And is there any contract between us and the government? Why should the government take care of all of us? ಯಾಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು? ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ? Is the government our parents? Why should the government should take care of us? Why the government should provide vaccine by spending thousands of crores of rupees in research of vaccines? ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಟು ಕೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟು ಎ ಸಾವರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದೇಶವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಯೋಚನೆಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. It should provide brotherhood amongst the people of this country. It is the duty of the government. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? And Article 21 is a fundamental right which says that directly it is the duty of the government to safeguard the life of the people of this country. That's why government should do. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅರೆ ಜನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್? ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ 50,000 ವರ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ 10,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಿನ್ನೆ 10,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Isn't it a good decision of the government? We must admit now, it is a good decision. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಜ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು 12 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? So this is how the things happens around us, and we must understand the government's powers, government's duties. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್
ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೈದರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಜನರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಸರ್ಕಾರದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ಸರ್ಕಾರದ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. And that's why university is expecting you people being a graduate, not only you people, including medical and engineering and any other discipline under university. Any other discipline must have to clear this subject because it provides such an important basic knowledge regarding our country and our rights and peace. Howtane? It's such an important document. ನಿಮ್ಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, DL ತಗೊಳಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 18 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ nobody can challenge or you can overrule. Even government, even Supreme Court cannot overrule the dictum of Constitution. Constitution ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಓವರ್ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ we can have the better governance, we can have the better administration. and ನಮ್ಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೂ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Hope all of you understood the basic of Indian Constitution. And Chetan nidde aita? Chetan B nidde aita? Agila? Irli. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. No, sir. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು. Yes, sir. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, Yeah. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ Yeah. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. Yes. Now what is wrong? Is it you are driving the vehicle is wrong or you are not having the driving license is wrong? No, I hope all of you understood my question. we don't have a license.